সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস লয়ের সর্বশেষ কোশ্চেন 3টি দেখব, প্রস্তুতি নেব এবং আশা করছি আমরা আমাদের ফাইনাল এক্সামটা অসাধারণভাবে দিতে পারবো। কোশ্চেন নাম্বার 15, হোয়াট আর দ্য বেসিক রাইটস ফর উইমেন আর কভার্ড ইন CEDAW known as the International Bill of Rights for Women, অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল বিল অফ রাইটস ফর ওমেন নামে পরিচিত। এটা সিডো, কনভেনশন অন দ্য এলিমিনেশন অফ অল ফর্মস অফ ডিসক্রিমিনেশন অ্যাগেনস্ট উমেন। সংক্ষেপ হচ্ছে সিডো। প্রত্যেকটা পার্টের প্রথম অক্ষর CEDAW, কনভেনশনের সি, এলিমিনেশনের ই, অলের এ, ডিসক্রিমিনেশনের ডি, এগেনস্টের এ, ওমেনের ডাব্লিউ। CEDAW is a landmark UN treaty. It legally obligates member nations to eliminate discrimination and secure full equality for women across all political, economic, social, cultural and civil spheres. অর্থাৎ সকল জাতিসংঘের সদস্যসমূহ নারীদের সকল ধরনের বৈষম্য নারীদের প্রতি পলিটিক্যাল, ইকোনমিক, সোশ্যাল, কালচারাল এবং সিভিল স্পেয়ারে প্রটেক্ট করবে। দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইটস অ্যান্ড প্রোটেকশনস কভার্ড ইন সিডো ইনক্লুড, সিডোতে কভার করা অধিকারগুলো হচ্ছে সিভিল অ্যান্ড লিগ্যাল ইকুয়ালিটি, নারীরা সিভিল এবং লিগ্যালি সমান অধিকার পাবে। এনশিওর উমেন হ্যাভ দ্য এক্স্যাক্ট সেম লিগ্যাল ক্যাপাসিটি অ্যাজ ম্যান, ইনক্লুডিং ইকুয়াল রাইটস to own property, enter into contract and choose their residence. It also guarantees women equal right to choose their nationality and that of their children. এরপর হচ্ছে পলিটিক্যাল অ্যান্ড পাবলিক লাইফ, এডুকেশন অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট, হেলথ কেয়ার অ্যান্ড ফ্যামিলি প্ল্যানিং, ম্যারেজ অ্যান্ড ফ্যামিলি লাইফ, ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল লাইফ, প্রোটেকশন অফ রুরাল ওমেন। অর্থাৎ সিডোতে নারীদের যে সকল অধিকার কভার করা হচ্ছে সিভিল অ্যান্ড লিগ্যাল ইকুয়ালিটি, পলিটিক্যাল অ্যান্ড পাবলিক রাইট, protect right of women to vote, hold public office, represent their countries internationally and participate in non-government organization. এডুকেশন অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট, নারীদের পড়াশোনা এবং চাকরি করার অধিকার থাকবে। গ্যারান্টিজ ইকুয়াল অ্যাক্সেস টু এডুকেশন অ্যান্ড দেয়ার ফেয়ার ট্রিটমেন্ট ইন দ্য ওয়ার্ক স্পেস, encompasses equal pay, job security and protection from dismissal due to pregnancy or material status. Healthcare and family planning mandates access to appropriate healthcare service including family planning and information. Marriage and family life dictates that man and woman have the same rights to freely choose a spouse, enter into marriage and make decisions regarding the number of spacing of their children. It also ensures equal right to regarding property ownership and parental responsibilities. Economic and social life prohibits discrimination in financial matters, granting women equal access to bank loans, mortgages, family benefits and participation in the sports and cultural life. Protection for rural women, গ্রামের নারীদের জন্য প্রোটেকশনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এখানে ফোকাস হেভিলি অন দ্য ডিস্টিংক্ট চ্যালেঞ্জেস faced by the rural women, guaranteeing their right to participate in development planning and access adequate living condition, healthcare and credit. Question number 16, women right discussed in other convention of the UN অথবা জাতিসংঘের অন্য কনভেনশনগুলোতে কী আলোচনা করা হচ্ছে নারীদের অধিকার। While the UN's primary treaty exclusively for women is CEDAW, women's rights are also deeply integrated into several other core UN conventions and declarations, ensuring gender equality is addressed across political, economic and security frameworks. The key UN documents discussing and securing women's rights include Convention on the Political Rights of Women 1953,
তারপর হচ্ছে যেটা 1953 সালে ইস্যু করা হয়েছে, দ্য ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল লিগ্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট স্পেশালি ডিজাইন টু প্রোটেক্ট উমেন্স political status is guarantees women's right to vote, hold public office and exercise public functions on equal term with men, covering on the nationality and marriage women 1957 protects women from losing their independent statehood and nationality simply because of marriage. It ensures that a husband's change of nationality does not automatically alter the wife's status. অর্থাৎ আগে নারীদের জাতীয় পরিচয় তার স্বামীর পরিচয়ের সাথে সাথে চেঞ্জ হয়ে যেত, সেটাকে প্রহিবিটস করা হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল কভেনেন্ট অন সিভিল পলিটিক্যাল রাইটস ICCPR আর্টিকেল 3 বলছে স্পেশালি এনশিওরস দ্যাট men and women have equal right to the enjoyment of all civil political rights such as new natural justice, freedom of association and the right to vote. United Nations Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security 2000, a landmark security framework that explicitly address the disproportionate and unique impact of armed conflict on women. It mandates the protection of women from gender-based violence and requires women to actively participate in peace building and conflict resolution. Sort Beijing Declaration and Platform of Action 1995. While declaration rather than a binding convention, this remains the most comprehensive global policy framework for gender equality. It covers 12 critical areas including women and poverty, education, violence against women and the economy. সর্বশেষ কোশ্চেন আমাদের, রাইট লিমিটেশন অফ CEDAW. What are the reservation made by Bangladesh accepting CEDAW? Limitation of CEDAW. CEDAW primarily limitation stem from its lack of direct এনফোর্সেবিলিটি। বলছে সিডোর সবচেয়ে সীমাবদ্ধতা হচ্ছে এটা সরাসরি এনফোর্স করা যাচ্ছে না, বাধ্যবাধকতা করা যাচ্ছে না। অ্যালোয়িং কান্ট্রিজ টু রেজিস্টার এক্সটেন্সিভ রিজার্ভেশন, এবং এটা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি রিজার্ভেশন দেওয়া একটা জাতিসংঘের সনদ। ইটস ফোকাস অন স্টেট অব্লিগেশন which makes addressing private and cultural discrimination difficult because it relies on state bodies for enforcement. Progress is often bottlenecked by a lack of political will, এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার কারণে এটা ওভাবে সফল হচ্ছে না। উইক মনিটরিং মেকানিজম, দুর্বল মনিটরিং মেকানিজম, এডিকুয়েট রিসোর্স অ্যালোকেশন উইদিন ডোমেস্টিক লিগ্যাল সিস্টেম, এবং দেশগুলোর মধ্যে লিগ্যাল সিস্টেমের দুর্বলতার কারণে সেটা এডুকেটলি অ্যালোকেট করা যাচ্ছে না। রিজার্ভেশন মেড বাই বাংলাদেশ। সিডোতে বাংলাদেশ যে রিজার্ভেশন দিয়েছে, বাংলাদেশ রেটিফাইড দ্য কনভেনশন অন দ্য এলিমিনেশন অফ অল ফর্মস অফ ডিসক্রিমিনেশন এগেনস্ট উমেন সিডো 1984 সালে এটা বাংলাদেশ রেটিফাই করেছে। হাওয়ার ইট ডিডস উইথ রিজার্ভেশন অন কি আর্টিকেলস, কতগুলো আর্টিকেলের উপর রিজার্ভেশন দিয়েছে। ওয়াইল বাংলাদেশ উইথড্র ইজ রিজার্ভেশন অন আর্টিকেল 13A ইকুয়াল ফ্যামিলি বেনিফিট, এটা এখন উইথড্র করেছে। আর্টিকেল 16 1A ইকুয়াল গার্ডিয়ানশিপ অফ চিলড্রেন, এটা চলে আসছে। ইন 1997 ইট মেনটেন্স বাইন্ডিং রিজার্ভেশন অন দ্য টু কেয়ার provisions of the treaty. Article 2 হচ্ছে concern obligations to condemn discrimination, eliminate prejudice and modify social and cultural patterns that view one sex as inferior. Article 16 1C pertains to equal rights and responsibility during marriage and upon its dissolution or divorce. Justification for reservation. The government of Bangladesh justified this reservation by stating that the obligation under Article 2 and 16(1)(c) conflict with the Sharia law based on the Holy Quran and Sunnah and existing of religious personal laws governing marriage, divorce and inheritance. অর্থাৎ বাংলাদেশের সম্পত্তির অধিকার, ডিভোর্স দেওয়ার অধিকার এবং বিয়ের যে কিছু নিয়মকানুন এগুলোকে রিজার্ভেশন দিয়েছে। দ্য ইম্প্যাক্ট ইন বাংলাদেশ। হিউম্যান রাইটস expert argue that these reservations contradict
Bangladesh's own constitutional guarantees for gender equality, Article 27-28 of the Constitution, they disproportionately impact minority communities whose personal laws do not allow for divorce and equal property, inheritance, and ultimately impeding the realization of full gender equality. এবং বলছে এটা দে ডিসঅ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি ইম্প্যাক্ট এবং এটা মাইনরিটি কমিউনিটি যেখানে তাদের নারীদের সম্পদের উপর অধিকার নাই, তারপর হচ্ছে ডিভোর্স দেওয়ার অধিকার নাই, সো ওখানে আরও ইম্প্যাক্ট করছে। তো বন্ধুরা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনারা আশা করছি এই বিষয়ে এনজয় করেছেন। সিডি নিয়ে আপনারা আরও বিস্তারিত পড়াশোনা করবেন। এই বিষয়ে যদি আপনাদের কোনো অভিমত থাকে জানাবেন প্লিজ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।